Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, точнее, даже еще не вечер, но уже почти вечер. Всех рад видеть на канале. Меня зовут Юрген. Ну что, как мы и хотели, как мы и планировали, мы сегодня 100%, вот прям без сомнений, завершим эту прекраснейшую игру. Вот. Поэтому мы потихонечку включаемся, запускаемся. Всем привет. И мы должны ее завершить. Потому что все, уже нет сил больше в нее играть. Но последний там супербосс без давы-кедавры мы не победим. Никак. Так, что-то я хотел посмотреть. Вот что я хотел посмотреть. Сложность. У меня вообще стоит игры. Нет тут никакой сложности, короче, как я понимаю, да? Ладно, поехали. Нету сложности и отлично. Так, что у нас по плану? У нас сегодня по плану следующее. Мы сегодня по плану должны докачаться до 28 уровня. До 28 уровня. Получить адаву-кедавру. Вот эту вот, да. Ну и как бы все. И потом выполнить последнее, самое сложное задание. Последнее, самое сложное задание. Так, вот эту попробуем сейчас выиграть на этом поле. Чудо-игру, блин. Сейчас попробуем. Попробуем. Так, мне нужно только вот это мне надо. Будем пробовать. То мы вчера уже все, там уже под вечер, уже все уставшие, хочется спать и... Как бы. Все. Не было у нас сил уже играть. Вот. Так, значит, нам нужно загнать все в синее. Да ладно. Да ладно. Not bad. Not bad. Ну, неплохо, да, но... Да ладно. Nothing to it. Это херь. Не знаю, смогу ли я прям так же, как он. Так. 130, да? Ладно, попробуем. Вот так. Есть. 150. До свидания. Bit of good luck, that's all. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed.
Так. Ух, нифига тут надо выполнить. Оперный театр. Ох, да, долго мне, конечно, качаться придется. Ну ладно. Так, так. Помогите. Это не надо. Это не надо. А вот это где у нас? Тайничочек. Где? Хрен знает, где он, да? Угу. Понятно. Что ничего не понятно. Так, ладно, задание. Арест моментум. Депульсо. Депульсо же у меня есть, по-моему, нет? Депульсо. Бомбарда. Депульсо. Есть, да. Надо, короче, типа поднять в небо и использовать депульсу. Вот так и вот так. Ага, все, погнали. Сейчас. Пас. Каких-нибудь найдем. И вот сюда. О! Так, и вот так. Levioso! Depulso! Yes! Confringo! Not so tough now, are ya? Defender! Bombarder! Yes, they want a bio! Crucio! No. Such arrogance! Imperio! The beasts of Revelio. Угу. Усё. Готово. Так, значит, нам надо посетить занятие. А занятие у нас где? А занятие у нас где-то вот здесь. Вот так. Где-то наверху, наверное. Блин, до 28-го, конечно, долго. Сейчас мы будем качаться, блин. Целых 2 левела. Это на пару часов нам. А потом еще пару часов будем пытаться победить главного этого. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Чудо-лестница. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. Так, сейчас кто-то звонит. Алло.
Тикс. Профения. Все, погнали. Ой, юмор. Все, погнали, погнали. Угу. Картишки играют. Вообще такое запрещено. Обычно. Важные-то все какие-то и расстроенные. Ой, будь здоров. Так, ну что вы мне... What do we have here? I hope those assignments were challenging enough for you. Опа. Дай, возьму записочку. Взял, оп. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. I see. Well, I knew that you and Sebastian Salo were close, but now you are even beginning to speak like him. I would only caution you, be careful what you take. The future you carve out cannot be taken back. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. Отлично, and if that спасибо. performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. See great things. Да. Channel your magic towards your targets. Так, значит, раз, два, три. Вниз. Ага. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Так, тренировать я точно это не буду. Спасибо. Так, значит, раз. А, вот надо вот так вот. Раз. Сюда вот это. 2, 3, 4. Levioso! Descendo! Excellent. I think you have it. Отлично. Это мы выучили. Так, значит, дальше. Ой, блин, как долго качаться. Ладно, заданица еще. Какое у нас тут? Флипендо.
Аресту моментум. Адама Кидавра, блин, 28-й, офигеть. Ладно, давайте вот с этими будем разговаривать. Там дальше разберемся, что, куда, кого и как. В большой зал. Угу, понятно. Большой зал. How nice to see you, my young friend. All those new expensive... Рад меня видеть, это хорошо. Revelio. Some days are more difficult than others. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, Угу, and I понятно. feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. Так, ты не виновна. It's not your вот так. fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Of course, you have put an end to Rookwood, and that will benefit many for years to come. With Harlow on the prowl, there can be no real peace. Each day he remains free, he does more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. Понятно. We'll get him. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get him. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Да не за что. Делов-то. Так, короче, тут сейчас со всеми надо поговорить и дальше посмотрим, что у нас будет. Угу, вот это надо тоже пройти будет. Летное испытание. Ну, пройдем, ладно, летное испытание тоже. Ой, как далеко идти, да? Далеко. Запретный лес. Ага. Окей, погнали. Revelio. Побивали, I can do this. At Здрасте. least we're out of the classroom. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Ладно, Once we tell them разберемся. about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the snidgets, and I'm sure it'll all be fine. Please meet me as soon as possible. I received an interesting owl from Joanna Baker about Harlow.
Здорово. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark Мощные my они, words, конечно. Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Поговорили. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, Go for follow me. me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Окей. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Так, окей. I'll let you know what I find. Revelio. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in... Что делать-то? Блин, какие-то эти задания такие интересные. О, тут тоже надо 28-й. Блин. Ладно. Давай тогда тут выполним. Главное в ветку не влететь. Revelio. The castle must have been quite stately in its time. Так, мне вообще надо было в другую сторону, блин. Гора. Revelio.
Угу. This is where Saccharissa said to go. And where are those bulbatubers? Revelio. Кого найти? Найдите бубантюберы. Бубантюберы это что еще за... Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. Revelio. Угу. Revelio. Так, ну тут вроде все с другой стороны. Че, им с этим не справиться, что ли? Давайте я сейчас справлюсь. Я вам тут всех раскидал, да? Бойцы. Revelio. Так. Revelio. Йо. Ну. Revelio. О, вот там, в той стороне. Лесной тролль. Just my luck, a troll. Revelio. That should do it. I'd better get back to Saccharissa now. Ой. Ой. Revelio. Все? Че, может, попробуем его вальнуть? По идее, может, и справимся. А, ну давай попробуем. Ой. Descendo, Depulso, Accio, Levioso, Imperial, Crucio, Bombarda, Defendo, Incendio, Expelliarmus, Confringo, Glacius, Confringo, Crucio, Bombarda, Defender, Potato,
Нормально. Revelio. Revelio. Так, ладно. Тут мы типа справились с этим товарищем. Теперь нам надо куда? Сюда? А, вот сюда надо. Ага. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Saccharissa, I found the book with tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? It actually was a spot of trouble. You never mentioned I might encounter a troll. I think you should pay me more. I suppose a higher price is less offensive than being forced to regard the hideous, greasy pustules plaguing our pubescent classmates. Thank you, and your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. Понятно. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. Такс, прокачались чуть-чуть. Чуть-чуть. Так, на самом деле мне бы тут это все продать, наверное, нафиг. Рукоять палочки. Это нравится. Угу. Так, ладно, полетели туда, лётное выполним. Блин, фиг знает, где только это задание выполнять, да? Угу, понятно. Где-то тут. You can't imagine how inconvenient travel was before I... Revelio. Угу. Господи, ты можешь выше подняться, птица?
Блин, промахнулся. There we go. Есть. Вернитесь к мадам Когове. Это куда? Это куда-то там непонятно куда, да. Так, ладно, давай сначала сюда. С всеми поговорим. It's like a place right out of a storybook. I never thought Ramrock's loyalists would go this. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. Я, по-моему, это Well, уже I too слушал. would like to see goblin kind treated. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Я же говорю, It я was nice meeting you. слушал уже это. I wish it had been under better circumstances. О, сейчас продадим зато здесь нафиг все. Are you one of the students who saved little... Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Угу. I hope to see you again sometime. Давай, пока. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Revelio. Буйволы, прикольные. Так, пауки неинтересные. Protego. Past the ruins. I'm on the right track. Defendo. Bombarda. 8 legs is simply too many. Revelio. Угу, тут тоже летать надо. An encampment. This must be it. А, во, лагерь, нифига себе. Looks as if there's more than one way to enter. Bombarda! Revelio. Фига себе, я с одного удара его ушарашил, да? Ага. Bombarda!
Rather. Enjoy suffering, do you? You pay for destroying our drill? That's the stubbornness and Defender, bombarder. Pity, not right. Radrock won't be stopped! Potato. Bombarder. For me? Defender. Хорош, хорош. А ну. Defender, bombarder. Dead. I know a Merlin trial when I... Defender, bombarder. Cruise. You won't stop me. Accio. Descending. Prepare to surrender now. Much closer. Accio. Get away with it. Radrock will lead us to victory! That was quite something. Есть. Now, to free Arn's cards. Revelio. Quite an enchantment. The cards are returning to Arn. Все, поехали, Revelio. тележечки. Так, понятно. Levioso. Так, а как их брать с собой? Непонятно, да? Может, на Люмус? А, Вингардиум Левиоса надо точно. Levioso. Descender. Compulso. Accio. Revelio. Wingardium Leviosa. Ну... Так, а что-то я не понял. Сейчас пойду проверю.
В порядке. То я просто забыл. Нам же не надо было по делам идти. Вот что-то не понял, что она идет, не идет, идет. Идет. Что-то для шеи нашли. Это хорошо. Ну, наверх. Ага. Да, можно просто прыгнуть. Спасибо. Revelio. Да, интересно, где остатки? А, вон там остатки вижу. Прям за мной. Парики. Так, ну и у меня осталось последний вот там. Вот тут. Но где шары? А, вон они, шары. Revelio. Accio. Depulso. Descendo. Так. Incendio. Levioso. Accio. За мной. За мной, за мной, за мной, сюда. Есть. Все, все три. These Merlin trials won't get the best of me. Кайф. Хм. Так, вернуться к этому надо теперь. Портанемся быстренько. Так, сейчас вернусь. Seems a pleasant enough little place. Так, на месте. Ой. Где он? Вот он. Все, я тебе все вернули. If you're here for my wares... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Да не за что. Так. I've always said that travel broadens the mind.
Сейчас что-то с ней надо поговорить. Might I beseech you for some assistance? Привет. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Ладно, подумаем. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Капец, нырнуть. Ладно, давай нырнем. Как не холодно ему купаться? This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Так, как нырнуть? Как нырнуть? Что-то нашли, прикольно. Да что? Что, мой сладкий? Что, мой красивый тигр? Что? Так. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Да что ты плачешь, ну? Давай, не плачь, хорош. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did, but it wasn't easy. I shall need to be compensated. I see. That's fair, I suppose. A reward, so to speak, for finding the buried treasure. Thank you for recovering it.
You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Маску. Так, вот то, что меня прокачали, это прям очень хорошо. Задания. Так, тут нужно просто вернуться. Здесь нужен 27-й. Тайник в замке. Это все мелочи, мелочи. Мелочи. Так, куда мне надо вернуться? Хогвартс. А, вот прям сюда. Окей. Господи, ты чего все плачешь, ходишь, а? Чего ты все ходишь, плачешь? Тигр. Да, конечно. Кто бы сомневался от твоих рыков. Никто не сомневается. Так, это нам наверх, понятно. Ой, а здесь, кстати, не было этой дамы. Have you finished your assignments? Reporting back, Professor. Господи. Assignments all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Отлично. Аресто моментум. Так, расстояние замедляет движение врагов и объектов. Чем больше цель, тем меньше эффект. Кажется, на нем это заклинание. Так. Угу. Very good. Хм. Прикольно. Practicing your new spell as much as possible. Perhaps before you leave here. Так, что, с тобой надо еще, да, повоевать? Давай, ну, повоевать, сыграть. Hello, Samantha. Are you here for someone as caught? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Never mind. Shall we begin? Да, Yes, поехали. I'm ready to play. Then let's get summoning. Попробуем. Accio! Во как. Yes! Понятно. Accio. Не падай. Отлично. Фух. That was sensational! Accio! Yes! Ты зараза, а. Ладно. Ай, сильнее надо было, блин. Поровну у нас. How am I to top that? Accio! Угу. Угу. Accio.
Вот так вот. How am I to top that? Победа наша. That settles it, then. Ну, садись на руки, давай, садись. Садись на руки, садись. Все, молодец. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Хорошо. Так, где это он? Летная школа наша. I adore the hamlets near the coast. They're a bit damp, but ever so picturesque. Угу. Так, задание. Все 3 боевых растения. Ладно, окей. Давайте попробуем. Ну что ты, мой сладкий кот? А? Ой, 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 ой. Ну вот нежности прям просто в тебе. И как будто ты не кот, а либо маленький котенок, либо ты девочка, блин. Арсик. Ты ж мужик, ну нельзя же быть таким нежным. Чё ты там, погоди. Ой, ладно. Господи. Всё в шерсти, Сюн. Давай. Хорош. Так, это... Где ты? Продукт семян и удобрений. Вот это мне надо. А тут что? Ага. Тут что? Магазин приколов. А тут 3 метлы. Ладно, давайте сюда. Нам же надо купить эти семена и 3 боевых растения. Блин, боевые растения, это, конечно, такое. Я ни разу их не видел. Еще надо их... Не, я видел их. Но их надо использовать еще. Вот в чем дело. Ладно, окей. Так, с тобой поговорить надо, да? Дольбаный сюндук. Сейчас, погоди, мы тебя откроем. Ты просто ты еще не знаешь, с кем ты связался. Ты связался с великим волшебником. Турум, оп. А ты что, меня увидел, что ли? Да ладно. А ну. Обманули. Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf biscuit was abducted by poachers up north. Vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin, not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor biscuit. I can only hope she's able to escape. Ладно, сейчас корм нормальный, поэтому I'll keep должно an быть eye все out for your хорошо у mooncalf, тебя. Oh, how kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts.
Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garliff's moon calf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Понятно. Ладно, сейчас спасем. Greetings. Please take your time looking about. Так. You have a good head for business, haven't you? Подаем. Так, это удобрение. Семена Now, you let me водорослей. know if there's anything else I can help you with. Смоковница. Блин, я вообще не понимаю, какие тут эти боевые растения, не боевые. No one can say I don't keep a stacked shelf. А, вот они, мандрагора. Это у меня есть, капуста. А, это что? Ядовитая тентакула. Тентакула. Let me guess. You're after something fresh. Спорыша. Хи. Ладно, что, давайте все купим семена. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Такс. Ой, как далеко-то надо вообще. Ой, как далеко. Как далеко. Ладно, давай сюда. Все, насиделся. Молодец. Молодец. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Revelio. Wonder who lives here. Revelio. Так, ой. Страшно. Полетели, короче. Poachers. Garliff was right then. I'd better be careful. Crucial. Defender. Bombarder. Found ya. No! Back for more, I see. Bombarder. Hello? Someone there? Knew I'd find you. And Fringo! Reducto! It's the student who released Treadwell. Defender. Да блин. Oi! You need that! Hypocrite! One less. Revelio. Все. До 25 можно. Блин, а я набрал их. Те 25. Отлично. Так. Давайте, надо спасти вас всех. Alohomora. Алхамора.
Угу. Now then, which one of you is Biscuit? Revelio. Accio. Glacis. All right, Biscuit. Let's get you back to Garniff, shall we? Так. Спасли. Это хорошо. Сейчас мы тебе его принесем. Все, угомонился, крикун. Hogsmeade, here I come. Oh, my dear Biscuit. Garniff, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. Так. Блин, чуть-чуть до 27-го не хватает, да? Ладно, смотрим, что у нас еще по заданию. Угу, уселся, все. Уселся бандит. Понятно. Короче, давайте вот эту, наверное, попробуем. Так, прежде всего надо портануться в замок. Так, освободить горшок. Водоросли. Блин, у меня нету водорослей. А, неверный размер горшка. Ёперный театр. Тут еще и горшок нужен большой. Маленький стенд для посадки. А мне нужно большую, да? Так, что нам тут дали хорошего? Ага. Снижает урон, полученный от темных волшебников. Интересно. Класс. Так, давайте попробуем их улучшить тогда. Что у нас тут по плащам? И шляпа. Чего? Сиди. Сиди, отдыхай, что ты? Сюн. Хорош. Ну, как маленький, честное слово, а? Уже, ну, как бы, не надоедай. Так, а может мы что-то улучшить сможем?
Мех лунтенка, перо феникса. Ага. Так, это ладно, давай попробуем. Раз, два. Блин, везде нужно, короче, перо феникса. Ладно. Что у нас по заданиям? По заданиям. Короче, нам надо вот это выполнить, да? А тут что у нас еще осталось? Что-то есть. Ну, тут что-то есть. Угу. Ну-ка, давайте-ка сюда. О, Давакидавра здесь. Понятно. Ну да, Давакидавры мне еще далеко. 28 уровень нужен. У меня только 27 почти что, и то не докачан, нифига. Или может получится раньше получить, не? Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Аль не получится. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You did what you had to do, and I agreed. It might well have salvaged my friendship with Sebastian for the moment. Сейчас. Давай вот так вот. You were right. I do regret casting Imperio. I hope you can forgive me. Our focus now needs to be Sebastian. He's in trouble. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Так, ну чё, начинаем тогда это задание. Сейчас, секунду, мне нужно просто посмотреть кое-что. Блин, короче, походу у меня завтра рабочий день начинается вообще в 6 утра. Ладно, окей.
Это, конечно, жесть. Сори. Сори. Так, погнали. Адаву-кедавру получать. Надо было по работе. По работе надо было кое-что посмотреть. Завтра рабочий день начинается в 6:00. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Accio! Угу. Так.
Wingardium Leviosa. Что я там все перебил? Хе. Revelio. Тут ничего нет. Тут пусто. Угу, понятно. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Ух ты. А вы кто такие? Confringo. Incendio. Expelliarmus. Protego. Leviosa. Bombarda. Defender. Crucio. Protego. Нифига себе. А вы сильные, однако, ребятки-то. Defender. Bombarda. Crucio. Imperial. Protego. Defender. Bombarda. Фига вас тут. Bombarda. Да хорош. Defender. Да, они нормальные жестики. Зловейший череп. Accio. Revelio. Куда нам идти-то? Непонятно, да? Наверное, сюда, вниз. О, There weren't this many in theory before. And there's no sign of Sebastian. Imperio. Crucio. Defender. Bombarda. Arresto Momentum. Depulso. Accio. Descender. Imperial. Crucio. Defender. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Crucio. Imperial. Defender. Bombarda. Confringo. дай выйти. Дай выйти. Алло. Frankfurt. Imperial. Defender. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Arresto Momentum. Defender. Bombarda. Crucio.
Hold on a moment. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Окей. Be careful. Revelio. Так, что там? Еще один, да? Блин. Ладно, окей. Окей, окей. Наряд какой-то дали нам. Это хорошо. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Revelio. Давай, пошли. Пофли. Блин, а нам не сюда. Погнали. Imperial. Crucible. Defender. Bombarda. How many Imperial are there? Crucible. Defender. Bombarda. Imperial. Меня не трогайте, только главное. А вы там можете драться. Так, раз. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Куда идти, непонятно. Ладно, пошли сюда. Наверное, где-то тут он. Так. I need to find a way up that ledge. Accio. Glacius. Accio. Wingardium Leviosa. Да господи, что я сделал? Accio. Wingardium Leviosa. There's Sebastian. Isn't this incredible? Sebastian. I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! Solomon, don't!
The relic! Круто. You'll pay for this! Bombarda! Sorry, it had to be done. До свидания. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. Авада-кедавра. Avada Kedavra! Хорош. Ежик, привет. Привет. You've made your choice. Oh, Anne. What have you Нет, done? это не Гарри Поттер от Марвел. Это Хогвартс. Хогвартс Наследие, Хогвартс I must get Legacy. out of here. I can't let him leave. Так, ну быстро сюда. Блин, не успели ничего собрать. Херь. Ладно. Sebastian, wait!
Куда нас ведет он? Мне давай учи меня даву-кедавру делать. Stop, Sebastian. Hold on. What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later, at the Undercroft, all right? Оперный театр. Так, короче, в крипте. Окей. Тогда можно пока слетать в Хогвартс. А, вот можно с кентаврами поговорить. Ну ладно, короче, давайте лучше в Хогвартс. Так вот. Такс, сейчас мы тут нашли СБС. Это берем. Чем это все понаулучшаем и камушки подставляем. Так, сюда. Так, о, привет. Так, котейка. Апа. Апа. Привет, Апа. Так, куда ты полетела, блин? Где вторая дамочка наша? А ну, ля красивая. Такс, и что у нас тут есть еще? У нас теперь еще вот такое есть.
Второго нюхлера сюда еще посадим. Привет. Привет, Натали. Хм, забавный едок. Так, мех собрали. Идем дальше. Кстати, а как их тут типа того это воспитывать? Ревелио. Угу. Прикол. Нравится. Ля. Красивая. Уф. Уф, красивая какая. Забавно. Так, ладно, пошли наверх. Посмотрим, что у нас там с ними наверху происходит, с товарищами. Тут же у нас летуны все. О, вон они сидят. На. Перекуси, братан. И ты тоже давай. И ты тоже давай. Ага. Так. Лунтенок. Привет. А ну. Где еще? Ох. Так. Всех накормили, напоили, все нам перышки свои отдали, все спать легли. Щемит. Так. А, не, вот ты еще. Вот ты где прячешься. Понятно. Так. Блин, вот этого бы сюда посадить. Это надо от кого-то избавиться. От кого? Может, от птичек пока. Professor Howard will never believe this. Нихера ты какой. Совсем маленький малыш. Здоровущий какой. Так, давай доедай. Отлично. Все. Идем улучшаться.
Так, значит, характеристики. Нам нужно посадить сюда... Что это у нас? Защита. Это нам надо улучшить, улучшить и улучшить. О, отлично. Перо Феникса фиг знает где его брать. Фениксов у нас пока нету. О, это надо прокачать, отлично. Так, снижает урон от гоблинов. Это нам не надо. Нам нужно лучше вот это. Лучше бомбарда будет у нас. Бабам! Так, урон от китайской капусты. Не очень капусту мы любим, поэтому надо лучше урон от чар. Ой, не урон, а от чару повышать. Так, взрыв. Вот это надо. И вот эту, наверное, нам тоже надо будет повышать. Скорость заполнения, но это атака, поэтому вот так. Все. Так, ну если нам сейчас этот товарищ наш, друг ситцевый, который там того это обещал нам. Кто там? Ага, понятно. Так, таланты, темная магия. Угу, вот это нам надо. Нам нужно Адаву Кедавру. Задание. Вот так вот в крипте. И сейчас у нас будет Адава Кедавра. Па-па-па-пам. Сейчас 5 сек. Куда нам? Вот сюда. Сейчас. Быстрее. Сюда. Блин, куда-то я всегда так далеко убегаю. И сейчас будет последний бой, наверное, я так понимаю. О! Сейчас мы прокачаемся. Получим это самое страшное и непростительное заклятие, и все. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne.
Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. 5 сек. You're a good friend, truly. Просто меня постоянно... No matter what happens from Постоянно here, крузит. I'm glad we met. Poor Sebastian. Сейчас поговорим. Так, строители, дом 5. Че меня, блин, грузит? Сейчас, сори. Так, с этим поговорить. Давай с ним поговорим. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Так, вы мне, блин, научите адавы-кедавры, или вы так и будете надо мной издеваться оба? То один поговорит куда-то, то второй там боится. Они просто издеваются надо мной. Издевательники. Дайте мне выучить это проклятое. О! Стоять. Ну чё, поговорить нельзя с тобой, да? Ну, как обычно. Revelio. Господи, блин. Так. Поеду, все продам. Получу сейчас денег. Получу денег. Наверное, там они там одумаются, наконец-то, и дадут мне получить это. И дадут мне, наконец, получить это проклятое, блин,
you're back. Nice to see you again. Так, ладно, давай. Рад меня видеть снова. Это прекрасно. Все, пока. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Пока. Так. Задание. Где этот аналог Кенавра? Блин, они просто издеваются с этим заданием. Ладно, хорошо. Давайте пока это задание выполним. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Faster! Попроходить Геншин. Я не знаю, что за игра, пока не могу сказать. Возможно. Может, будем проходить. Не знаю. Если она будет интересна и понравится мне, то пройдем. Посмотрим. You made it. Мне удалось, да. Давай, вперед. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Genshin Impact, что ли, это игра? Я сомневаюсь, что я в такой буду играть. Наверное, нет. Скорее всего, я в такое играть вообще никогда не буду. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. Так, сейчас. Я в такие игры не люблю играть просто. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Так, а там не появилось задание-то с Адава Кедавры, не? Господи, блин, как... Странно. Ладно, пошли. Ой. Revelio. Найти лунный камень. Сейчас найдем. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Revelio.
Revelio. It's another aggressive one. Ё! Ты чего? What is going on with them? Херела вообще жаба, просто. Revelio. Нормально она так напала. Я даже не ожидал. Авдава и пугалка. Revelio. Так, пока непонятно. Incendio. Lumos. Lumos. Угу. Вот тебе и Люмусь. Люмусь. Так. Revelio. Будто мы дверь-то открыли. Ух ты, ё-моё, что тут? Как все зажигается красочно. Так, а вот как туда нам попасть, непонятно, да? Ладно. Descendo. Depulso. Быстрее, быстрее, быстрее. Молодец. Молодец. Ну. Какой-то получили неизвестный наряд. Revelio. Опа. Вуперы полетели. Вуперы. Voipers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Accio. Revelio. Так, ладно, погнали. Accio. If the moonstone is here and so are Revelio. Fwooper's, I wonder if it's being protected. Угу. Accio. Revelio. Why am I not surprised? First the Fwoopers and now this. Accio. Угу. We need to find moths for those spinners. Да сейчас разберемся. Короче, такой и вот такой. И кругляшок. Lumos. Lumos. Ты лучше бы Люмус свой использовала бы по делу. Так, такой кругляшок. Кругляшок. Lumos. Lumos. Ё-моё. Accio. Lumos. Lumos. Люмус. Есть. Revelio. Все?
Чертеж открыли. Все. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moss. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Так, тут что у нас? Ага, вот там второй, понятно. Lumos. Depulso. Expelliarmus. Depulso. Ой, вниз-то не упасть бы. Lumos. Быстро, 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 быстро. No, it's beautiful. Depulso. Да, блин. И как я это сделаю? Lumos. Понятно, мне, короче, надо как-то... А, да мне уже ничего не надо, просто беру и все. Lumos. За мной, бабочка моя. You did it. Revelio. Crucio. I was hoping we wouldn't have to do this again. Imperio. Defender. Bombarda. Crucio. Revelio. Depulso. Понятно. Отвар уже не лезет в меня. Revelio. Look, where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. Понятно, что ничего не понятно. Но мы куда-то приплыли. Этот лунный камень уже 3 миллиона часов ищет, да? А, вон он, наверное. It's got to be. I just know it. Expelliarmus. Incendio. Given what Flippers are known to do, I never thought I'd be so happy to see so many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here. Revelio. Assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them.
Мы нашли этот камень, господи, наконец-то. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Я готов. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Так, поместить лунный камень вон туда. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. Так. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. I think we can safely say we know where the Moonstone goes. Дает. Отлично. Здравствуйте. Прикольные существа, капец. Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the Moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night the night I met Highwing, actually I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with.
I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Revelio. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Угу. Блин, что-то пить хочу. Сейчас возьму себе водички. Задание завершено. Тентавр камни. Ага. Отлично. Что там с Адавой Кедаврой? Господи, что за издевательство надо мной? Долбаная игра. Где вот оно? Где? 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 Че, сюда тогда? Идем. Последний бой. Ага. Блин, опять куда-то далеко. Ой, как далеко. Ну ладно, давай сюда. Сейчас вернусь. It's like a place right out of a storybook. Опа. Ну чё, поехали дальше. Все, попили. Можно и дальше. Так, а что у тебя здесь? А ну, китюня, погладим тебя. Эх, тёрненькая. Hello, madam. Is everything all right? I'm simply beside myself since Rococo ran away. He's my pet niffler. I'm sorry to hear that your pet is missing. Thank you. I appreciate your words. I mean, I've had him for years. He's lovely company. Whilst on our morning constitutional the other day, south of here, he and I stumbled upon Henrietta's hideaway. They say that Henrietta was a paranoid recluse. Filled her castle with all manner of traps to keep thieves from pinching her valuables. As we drew near, the morning sun reflected off something in a window, and before I knew it, Rococo was off. Oh, I've been worried sick. But I'm not about to meddle with Merlin knows what's inside that house, or the ashwinders that are lurking about. I'll keep an eye out for Rococo. Я не буду выполнять, просто возьму это задание. But stay away from the hideaway. Far too dangerous. If someone does find him in the hideaway, they shall be well rewarded. Henrietta's treasures are theirs for the taking. She certainly won't mind now. What do you have for sale? What's brought you here today? О, ёперный театр, да у тебя That такая hideaway фигня. does sound intriguing. Perhaps I should investigate, for Rococo's sake.
Can Это never have оставим. enough stock. Это точно That's what I. пригодится. Thank you for stopping by. Так, ага. Так, стопе. Нюхлера потом поищем. Спасти Нюхлера. Пойдем, найдем этого Нюхлера. Revelio. Are you ready to finish Harlow? Да, да, да. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Погнали. Agreed. Никаких Let's пауз. finish this. Brilliant. Быстрее финишнем. Harlow's reign ends today. Так, последний бой. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. Keep an eye out. Revelio. Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should Опа. look around. Опа. Здорово. No more. Раз. Made a great mistake. I'm not done with you. Can't hold out forever. You will get what's coming to you. Let's go back. Enough yet. Take it. Rise and fight. That's the best you can do, is it? Oh, look at a little children's play fight. So Imperial. We can quick. Блин. Да господи. Incendio. Exploso. Oh, forever. Да. Finite. They got what they Revelio. Expulso. Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion.
Давай. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Давай. Imperial! Defender! Bombard! Crucial! Nobody will miss one easy little student. Protego! Incendio! Now you're just getting on my nerves. Incendio! А ну вот так. Так что такое-то, алло? Imperial! Defender! Вот и все. Опа. До свидания. Палочки нет твоей больше. Все, хана ей. Natty. Неприятненько. Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it would do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. Ну... It is good to see you, my friend. It's good to see you, I'm glad my to see you're friend. doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today.
then I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. Я в полном This has all порядке. been a bit much, hasn't it? Taking down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Арсик Thank you for coming to проснулся. visit me. It is Так, always good to спасибо. Revelio. Так, окей. Заданица открылась, нет? Да не, ну это какое-то издевательство надо мной просто. Где это долбанное задание? Короче, фиг с ним. Все, идем выполнять последнее. Я устал уже. Долбаную Адаву-кедавру мне не дают. Хрен с вами. Без нее справлюсь, наверное. Чего? Проснулся? Думаю, сладкий. Так, и что нам тут? А, ну это фигня. А это... Ну, так себе. Так, в общем, что нам надо сделать? Нам надо запастись этими... Да что? Чего ты хочешь от меня? Скажи, пожалуйста, я не понимаю, ну... Скажи по-человечески, Арсик. Я тебе тогда смогу ответить. Блин, перо Феникса. Хрен еще найдешь этого Феникса. Вон, 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 вон. Беги, беги, беги. Так, ты же мне что-то хотела рассказать. What do I need to do, Deke? Rescue a pair of thestrals, one male and one female, and bring them to the room. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Понятно. Так, 22. Сейчас вернусь. 2 минуты. I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Mooncalves made.
Так, варится. Нужен старый планшет. О! Старый чудо-планшет.
Всё, планшет отдали. Можно доигрывать. И идем на финал. Все. На финалочку. Так, не появилось у нас задание от этих двух балбесов. Не появилось. Все. Значит, качаем таланты. Один оставим вот на эту фигню. Ключевые. Так, ты выручай комната, знания. Все, мы готовы к финальному бою. Мы готовы к финальному бою. Ну, сейчас будем, мне кажется, где-то час пытаться. It was an accident! I love you behind me, I promise! Так, значит, надо сохраниться. И вперед. Так, что у нас сам? Заклинания какие у нас зафигачены? Так. Угу. Наверное, надо вот так. А не, может лучше, да, лучше так. Это все вниз. Бесполезная фигня. Без адавы кедавры, конечно, хреново. Ну ладно, попробуем. Что же делать? Блин, здесь есть... Как он называет? Вот как это можно посмотреть? Где я нахожусь? Херь какая-то, блин. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. With Harlow in custody and Rookwood gone, the wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting.
You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. Понятно. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing. That must be the way to the repository. Ну-с. Погнались. We can only hope that we're not too late. Давай, поехали. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Damn, the goblins. Let's go. Revelio. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. There's the area. Must be here somewhere. We must be getting closer. Imperial. You'll be pleased with our progress. Who's there? Where's the grapple? What's Who's there? Hello? Trying to found nice. More of them. I don't think. Incendio. Expelliarmus. Arresto Memento. Ну, давай, отходи. We need to press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Let's go. Здравствуйте. I see it. And I don't see it. You fought one of these in Hogwarts. Господи.
Хорош, хорош. Да дай ты мне выпрыгнуть, а. You will not take what is not yours. Let's get it. This one's almost down. Expelliarmus. Хорош, попал. Да, блин. Ну вот один. Нафиг я его заморочил. Ладно. Сейчас разберемся с ним. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ну. Да господи. A dead end. Now what? Козявки, тролли. Куда нам? Туда, понятно. Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. 25. Все. Здорово, жаба. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Да нафиг нам этот Lumos, поехали. Listen, more goblins up ahead. What? Defender! Ёперный театр, ну. These tunnels haven't brought us much luck so far. Так, куда? Revelio. Куда? We're getting closer, Professor. That way. Have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way! We shall make quick work of them! Погнали. They got this.
Хогвартс. Also, who's in charge? Your timing couldn't be better, Professor Hackett. Thank you, Professor. Someone. Such arrows. А ну давай. Да хорош, дай ты, блин. Incendio. Arresto them. Why have you not Expelliarmus. Confringo. Look out! Another troll! This one's worse than the last two! Stop him! Crucial. Defend me. Bombarda. You think this is funny? We can be happy to see you as a shark. Defender. Crucial. Bombarda. Все. Ну что? Финал? А, еще не финал. Круто. Все, финал. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it.
This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I have decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen, what about Isadora's fate? Isadora wasted her ability trying to save people from themselves. I will not let others dictate what I do with this... my power. You cannot possibly mean that. You, of all wizard kind, are wholly aware of the misery and pain that could cause. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Поехали. Ну, поехались. Rebellion. It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child. Как его победить, если я по нему даже ударить не могу? А? Those traces of magic are somehow protecting the dragon. That's the trick. Now, Defender, we're fine. Хорош. Expelliarmus, Incendio. Potato. Protect yourself again. Not for long. Arresto momentum. Confringo. Incendio. Expelliarmus. There seems to be some fighting you after all. No. I shall rid you of it. Come closer, young creature. Potato. You can't stop me.
Hide now, Ramrock. Ага. Да господи, мне вот сюда надо попасть. Not so powerful now. Arts Ramrock. Ты зараза такая. Arrest them. Cruise. Defend us. Да блин. Glaciers. Accio. Depulsor. Descender. Glaciers. Cruising. Bombard. Defender. Так, сейчас звонит. Что-то просто. Алло. Ой, не надо мне такие эти специально для меня НТС банки. This ends here, Ramrock. You think you can stop me? Accio. Defender. Potato. Depulsor. Glaciers. We'll never break the cowards of me! Defender. Bombarder. Imperio. Incendio. Господи. Да. Достань ты меня ударить. Descender. Bombarder. Defender. This is for Professor Fig. Да хорош. Дай мне прыгнуть, блин. Не дает вообще игра долбаная. А ну давай. Раз. Как от него невозможно убежать, просто какая-то фигня. Incendio. Expelliarmus. Ну. Есть. Герой Хогвартса получили награду. Готово. И без задавы туда. Ты что? Тарсик.
Прикольно. Конец нравится. Интересненько. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. А не показали, как он погиб. Что-то, Those that короче, knew как him фея. best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly and bravely facing all that lies ahead. Потому что я силу выбрал себе, наверное, из-за этого типа его взорвал. Фиг знает. Непонятно, короче. Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. Понятно. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more.
Ну, поздравляем, вы завершили основной сюжет игры Хогвартс Наследие и подошли к концу своего учебного года. В связи с грядущим экзаменом СОВ, сейчас самое время проанализировать ваши успехи в распознании руководства, следуйте мир вокруг, выполняйте все оставшиеся задания, дыры-пыры. И, короче, это херь. Блин, ну я, короче, как бы это честно сказать. Подготовьтесь к СОВ. Ну это же такая вообще херь. Это все типа? Это вот типа все, конец игры? Revelio. You told me in the Great Hall. I would like to speak with you. Meet me in the Undercroft as soon as you can. Приходи в крипту. Так, окей, хорошо. Что-то не понимаю я, какая-то такая концовка. А куда мне нужно? Хрен с ним, давай сюда. Пока это выглядит, что какая-то херь, а не концовка. Revelio. Я что-то вообще не понимаю, короче, куда мне идти. Сумасшедшая собака. Так, ладно, вниз. There's the fountain. I'm getting closer. Revelio. Хоть убейте, вообще не понимаю, куда идти. Сюда, наверное. Блин, не сюда, ни хрена. Куда идти-то, долбаная игра? Да, заблудился. Так нет, показывает сюда. А, блин, вот сюда. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even took it upon yourself to help Professor Black's house elf.
how did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Onai. I think her mother shares the sentiment. While I do not condone taking matters into your own hands when it comes to men like Rookwood and Harlow, your bravery is to be commended. Thank you, Professor. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Так. Ну, типа все. Я так понимаю, что все. Или что? А, еще какое-то задание. Ё-моё, значит, тут еще задание есть. 34 уровень. 34 уровень. Кубок школы. О, господи, блин, это еще типа не конец. 34-й. Да ладно, у меня 27-й. Это нет, это, короче... Это убейте меня. Еще, блин, качать 5 уровней. Я вообще в жизни не докачаю. Блин, да это жесть. Блин, ладно. Так, ладно, где мой друг? Внизу. Друг и сотни подруг. Сейчас, наверное, мне дадут Адаву Кедавру, скорее всего. Ну, если дадут, конечно, заклинание последнее. Вот. И, ну, блин, до 34 уровня качаться, это убиться надо сейчас просто вообще. I'm glad you came. Sebastian, I've received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister. My twin. Forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts.
Так. Чего? Ну, короче, до 34-го я качаться не буду, это точно. Это 100%. Прям вот 1000%. Значит, Адаву Кедавру мне не дали. Не дали мне, короче, это классное суперское заклинание. I этот мне wondered тоже? if you might teach me how to cast that curse you mentioned. Oh, which one? I'd like to learn how to cast the killing О, сейчас curse. получу. After all that's happened. Very well. You need to be precise with your wand movement. The incantation is Avada Kedavra. Are there any other curses you'd like to learn? That's all I wanted to learn for now. Thank you. Of course. You're the only one with whom I would entrust such knowledge. Let's speak again soon. Так, ну все. Короче, Адава Кедавра есть. Ура. Изучили мы, короче, эту Адаву Кедавру. Долбаную, блин. Так, значит, раз, два, три. Бомбарда. Бомбарда пойдет. Значит, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Пока вот так оставим. Так, ну и прокачаем, чтобы она прям была хороша. Темная. И вот это. Все проклятые враги погибают. Неплохо. Ну, наверное, на этом все. Мне кажется, все. Получить, получить, получить. Получить, получить, получить. Так, дальше. Исследование. Это что, типа? Могу улучшить, походу, метлу, да? Прикольно. Так, тут тоже все получили. Выручай комната. Отлично. Вообще тут еще исследовать и исследовать, капец. Так, инвентарь. Лунный камень, записки. Коллекция. Что у нас коллекция тут собрана? Ну, так, короче, еще не вся. Еще куча врагов. Ну и на этом, наверное, все. 34 уровень. Блин, ну я сегодня не докачаюсь 100%. Это, я не знаю, это, наверное, часа полтора, наверное, еще качаться, если не 2. Я не знаю. Можно, конечно, попробовать. Чисто ради интересу. Попробовать. Ладно, сейчас попробуем, посмотрим. Так. Что я могу сюда ставить из 3-го уровня? Сколько заполнить древней магии. Весьма значительно снижает урон, полученный от гоблинов. Ага. Шатрон наносимый с помощью древней магии. Урон наносимый с помощью древней магии. Ага, ну это неплохо, кстати, да. Наверное, лучше древнюю магию поставить. Как-то так. Ну, в общем, типа, как бы мы почти прошли. Ну, как мы прошли основные все задания, но вот осталось последнее. Там заполните свое руководство для волшебников. Мне нужно
присутствовать на празднике в честь окончания учебного года, который пройдет в Торонто. Требуется 34 уровень. До 34 уровня я качаться, конечно же, не буду. Ну, потому что это невозможно, мне кажется, физически. Ну как, возможно, но оно того не стоит. Как бы, вроде бы ты, ну, в общем, получите 34 уровень. А можно без 34-го? Ё-моё, это что тут, бой у них? Perhaps I'll come back to this. Так, ладно, давайте одно заданице еще выполним. Блин, не знаю, короче, что делать. Давайте вот это выполним. Так, я могу же это улучшить. Метлу свою. Сейчас. Ой, вернусь. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Оп, чтобы лучше спалось. Чтобы лучше спалось. То мне завтра вставать, конечно, капец, 5:30 утра. Ой, как у меня болит рука вообще. Так, метлу можем прокачать, пошли попробуем. Как я понял, можно метлу прокачать. What are we looking for today? Видимо, нельзя. Так, продаем. You're one of the students who sent Theophilus Harlow to Azkaban, aren't you? I can't thank you enough for that. Что тут? Ага. Я не понимаю, короче, как у тебя можно что-то прокачать. И как у тебя можно вообще улучшить эти метлы, блин. Можете обновить свою метлу в магазине спортивных товаров. Круголетка. Но я же в нем. Это ж магазин спортивных товаров Круголетка, правильно? А нож? Ну, как улучшить? Ладно, хрен с ним. Погнали. Последнее задание. Будем, наверное, заканчивать. В общем, я разочарован в игре просто капец как. Я не знаю, конечно, может быть, если докачаться до 34 уровня, там, окончание учебного года и все дела, и как бы будет там какой-то интересный конец, но пока это какая-то херь полнейшая.
Вообще какой-то конец непонятный, ничего толком не рассказали. Как этот умер, я не понял. And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Блин, 34 уровень, капец. Не, ну давайте, ладно, попробуем. Хрен с ним. Блин, тогда надо вообще просто все задания, что ли, выполнять, не пойму. Птица в руках. Глациус. А, ну у меня он есть. Так, ладно, окей. Ладно, сейчас разберемся. Блин, 34-й. Ладно, попробуем, может, покачаться, правда. Ну, я прям вот расстроен игрой. Hello there, come on in. Plenty to look at here. Nothing like finding just the right thing, is there? Кормушка. Место для нарезки. Преобразовать против, чтобы
Разительный камень, магических рецептов. Вот это возьму, кормушку. Вот Nothing like это finding возьму. just the right thing, is there? Приготовление зелий. Так, ладно. Let me know if there's anything else I can do to help. Значит, идем в этот, в как его, Хогвартс. Сюда, наверх. Сейчас с заданиями там разберемся дальше. What do I need to do, Deke? Rescue a pair of thestrals, one male and one female, and bring them to the room. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, Так у меня you come and все find есть, Deke. нет? Спасите Have you самца rescued the Фестрала. thestrals and Фу, блин. purchased the spellcraft for the breeding pen? Спасти самца Фестрала. Оно... Блин, как далеко. Ладно, сейчас спасем. Самца ему надо, блин. Off on another adventure, are we? Далеко, далеко. Полетели. Not sure how I'd fare in a little place like this. Revelio. Тихо, тихо. Так, значит, надо заморозить будет, наверное, да? Сейчас попробуем действовать, как мы в прошлый раз их поймали. Значит, надо заморозить и сюда, да? Угу. Блин, это все не самец, нифига же, да? Revelio. У самца стрелочка такая вперед, по-моему. О, вот он. Breeding pen in the room. Let's get back to Deke with the thestrals. Возвращаемся. I've rescued the thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. О, еще одну, да, Телли? Прикольно.
Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Revelio. Так, вот они, эти фестралы мои, да? Так, где это там колдовское заклинание? Ого. А ну-ка, пушишки. Ага, вот так вот. Не понимаю. Так, ладно. Стоп. F. I'll look after you. Ну вот, два фестрала. Ага. Выбрать пару. Разводить. О, прикольно. О, ё-моё, потомство фестрала. Хи. Забавно. Через полчаса. Понятно. Так, это все будет через полчаса. Окей, давай пока вот эту штуку не сделаем. Алло, товарищи. Так, и вот эту вам надо коробку ставить, да, с игрой. А ну, дай-ка перышки. Спасибо. Так, ну все, типа они тут будут веселиться. Скорее всего. Открыть. Все, пускай веселятся. Ну, в общем, наверное... Ладно, давайте еще вот это... А, задание, да, мы же обещали доделать. Так, надо доделать задание. Вот это вот. Ох, далеко. Ой, как далеко.
Wonder who lives here. Ой, нахрен я это выпустил. Ладно, пофиг. Выпустил. Revelio. Revelio. Так, отлично. Ближе портоваться будет. Спит моя спина. Здорово. Нормальное такое оно заклинание. Нравится. Вот, докидала. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalfs made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still going over Graham's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I Descender. who is your rival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. Так, забыл таланты мне 6. Очечко одно. Вот. О, кстати, прикольно. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Revelio. Так. Ага. Accio. I wonder if the pillars move at all. Я понимаю, что они двигаются, но я не понимаю... А, типа она должна светить на что-то, да?
стоп. А, должно светиться солнце и вот такой знак. То есть вот этот знак и солнышко. Солнышко вот у нас. Ага. Чего? Perhaps it has to do with the light in the darkness. Arresto momentum. Descendo. Bombardo. Potato. Defendo. Springo. Нифига себе. Expelliarmus. Incendio. Так, сейчас что светится? Сейчас непонятно, что светится. Не то, что нам надо точно. Ой. Что так светится? Какие-то непонятные знаки. Ладно, дальше. Луна. Да кто там еще, а? Revelio. Это светится луна. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Так. Ту-туру-ту-тум. Угу. Акио. Солнце светится. Так, что дальше? Perhaps it has to do with the light in the darkness. Ну, как бы готово. Солнце и вот эта фигня. Revelio. Вот эта фигня и солнце. Ну, как бы... То, что надо, то и светится, или что? Или я опять неправильно что-то делаю? Вот это надо, чтобы светило. Тьфу, блин. Тьфу-ти-ню-ти. Есть. Revelio. Ну и солнце эта штука. Фу, не та штука, дальше надо двигать. Акио. That did it! Look, Torn, a doorway. I suspect we all know what lies beyond that passage. Revelio. Погнали. You're not
делаем? Дерем опять что-то, да? Блин, какие коты-бандиты маленькие просто. Revelio. Look at the murals on the wall. They're all creatures. Incendio. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. Revelio. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Так, ладно, тут все собирать мы чокнемся. Revelio. Accio. Also, Revelio. Ё. Не видать ни черта. Incendio. Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Incendio. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. Revelio. How to get through. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Revelio. Нет. The plates on the floor have symbols on them. No. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Revelio. И? Ну, как бы... Wingardium Leviosa. Revelio. Хера не понимаю. Вроде же все правильно. Найдите сниджетов. Найдем сниджетов. Arresto momentum. Wingardium Leviosa. Revelio. Не, ну я ж правильно пошел, по идее, нет? Не, ну правильно. So many books. You haven't seen my grand study. Может, сюда надо? А, мы отсюда пришли. Сложная загадка. Wingardium Leviosa. Revelio. Сложная загадка. И не залезть, да? Так. Вижу еще один куб.
Но это, видимо, не тут, да? Короче, не видно ничего. Люмус. Lumos. Revelio. Угу. Lumos. Lumos. Revelio. А... Не понял. А куда вы делись? Что-то у меня новенькое. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ну иди, ну... Господи, иди, давай. Revelio. Incendio. Так. Expelliarmus. Confringo. Depulso. Wingardium Leviosa. Revelio. Так, этот типа загорелся, а этот может заморозить. О! Дошло. Of course. Revelio. How clever. What was that? Not Doran, that's for certain. You will not survive this fight. Она убегала. You're despicable. The lot of Нормально. Ready your wands. The fight. Shall we fix it? The lamb returns. Back from fall. Not so bright. Привет. that is the grab. Don't you think you have anything better to do? What is this? What just happened? Плохо слышно? Да нет. Слышно меня плохо не может. Плохо меня слышно не может быть. Все настроено нормально. Понятно, игра погромче. What have you done? I've never been one for gardening. Что значит почему? Не понял. Почему я один? В плане.
We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them. Revelio. Так, откройте двери You убежища. fought with us against your kind. Ну, нет людей. Канал маленький. Я не сильно его развиваю. Finish your work here, brother. All the events you divide. Потому что это не основная моя деятельность. Вот. Поэтому и так мало людей. Спасибо. Revelio. Это просто для души. Просто для души. Играем, стримим, проходим игру и всякое такое. Так. Апа. Хорош, давай. Начинаешь тут ходить тудым-сюдым, плакать. Что-то. Ну. Ага. На хвост наехал. Молодец. Ха, с ним целая я. Во, видишь? Со мной целая она. Папа, получил? Причем не специально, просто нечего под стол вставать. Балбес. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Давай ты. Ну давай. Я. Так уж и быть. Арсик. Твой братец на хвост ему папка наехал стулем. Так что ты тоже давай, а то тоже, блин, наеду и потом будут проблемы. Ой, это кто? Хорошая целая Натали. Во-во. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Понятно. Thank you, Doran, for helping us to find them. Ты русский. And to fight for them. Да. Я же говорю по-русски. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. Понятно. Какие-то птенцы непонятные. Может, это и есть фениксы? Хотя нет, фениксы же типа перерождаются, сгорая. Хотя, может быть, это похвалить. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Не-не-не, на украинской мове я не умею балакать. Да не, русский, конечно. Revelio. Простой русский парень. Как и все мы тут. А так, ну, просто батя у меня родился на Украине. Вот, и я всю свою молодость провел там. Так, а чё мне теперь выйти надо как-то? Или что, я не могу выйти? Не понимать. Так, ладно, надоело это все собирать. Нафиг. Не будем тратить на это время. Ну, кажется, все. Я тоже русский. Красава. У меня вообще, типа, нету... ну как... Внутри нету какого-то, вот, знаешь, такого разделения, там, русский, украинец, не знаю, там, немец, еврей, да вообще хоть француз, без разницы. Все люди как люди.
Так, ну, короче, кажется, что нечего тут больше делать в этой игре. Качаться там до... Я имею в виду нацию... да мне вообще без разницы, кто какой нация. Все одинаковые. 2 руки, 2 ноги, голова. Все. Ну, короче, тут нет смысла теперь качаться. Вот это, типа, нужно просто докачаться до 34 уровня, и как бы игра закончится. Все. Как бы... Наверное, на этом хватит. Что я могу сказать по этой игре? Обратная связь. Мое видение. Ну, типа, игра сделана красиво. Интересно. То, что тут всякие магии. Типа, неплохо все нарисовано. Есть разнообразие, чем себя занять на карте. Можно там и на метле полетать, какие-то задания выполнять, какие-то игры поиграть, и просто ходить со всеми, сражаться, драться и прокачиваться так. Но это настолько все однообразное. Ну, вот... Капец. Что прям оно ну, не захватывает как-то. Не берет игра вот, ну, прям за душу. Концовка вообще непонятная. Да, она вот правда говоришь, типа, она сильно банальная. И понятная. Ну, я бы не сказал, что она прям понятная. Там ни хрена не понятно, как портоваться на этой карте и попадать туда, куда тебе именно нужно. Вот. Какие-то некоторые вещи мне до сих пор непонятны, и вообще не понимаю, зачем они нужны и для чего они созданы. Вот. Зачем сейчас качаться до 34 уровня, если все закончилось? Ну, наверное, из десятки я бы ей поставил бы, ну, может, 5 баллов. Потому что все-таки нарисовано красиво, сделано красиво. Интересная задумка, замок прикольный. Ну, для фанатов Гарри Поттера это как бы, да, понравится. А так... 4 балла. 4-5 баллов из 10 этого более чем достаточно, на самом деле. Вот. Как-то так. балла. Ну, наверное, так где-то 4, 5, 4, ну, наверное, да, 5 баллов, наверное, так вот. Из-за графики, из-за того, что просто понравится. Вот птички эти классные, животные прикольные. Прикольно их приручать, строить какой-то для них дом. Круто нарисовано все. Костюмы красивые. Все такое шевелится, что-то, ну, как бы там, разговор вроде ничего, анимация лиц, ну, слабенькая, ну, нормальная, Ну, для 2022 года, вот 2022-2023, ну, можно и лучше. Но в целом прикольно. Локализации нет нифига, ну как бы это типа минус. Я считаю, что вот такую игру можно было бы полностью перевести, и это было бы, ну, мне кажется, намного интереснее. Мне кажется, было бы интереснее. Я еще раз перепрошел бы, потому что где-то я в каких-то моментах читал плохо, типа мы играли ночью, и как бы, ну как сказать, я выпивал, и я не понял историю, не проникся и как-то не вкусил ее, и, ну, в общем, как-то слабенько. Если бы была, наверное, локализация, русский перевод, полностью озвучка вся, то, наверное, да, наверное, было бы прикольно, и я бы больше бы вник в игру, и больше бы, может, она мне понравилась. Ну так, 4, может, 5 баллов я и ставлю. Это, ну, для 2023 года это, правда, слабо. Особенно говоря о том, как про эту игру вообще рассказывали, как она была презентована, как ее все ждали, как просто все хотели ее. Блин, а тут
Ну, так вот тут какой-то непонятный вообще финал по итогу. В общем, просто если ее сравнивать, например, с новинками, да, там вот с Atomic Heart'ом, да, то Atomic Heart просто на голову выше этой игры. На голову просто выше. А еще у этой игры были постоянные проблемы, когда она только вышла. Какие-то были вылетания, что-то там какие-то карты не загружались, когда прогружается у тебя какое-то дальнейшее прохождение, компьютер зависает, вообще все тормозит, стрим виснет. Ну, то есть это вообще какая-то, ну, игра не оптимизированная и... Да. Не могу сказать, что, короче, прикольно. Наверное, такая какая-то обратная связь. Поэтому, наверное, так и заканчиваем, с каким-то разочарованием в игре. Хоть и вроде как красивая. Нарисовано, сделано, все вроде неплохо. Да. Везде разочарование в наших играх, в наших прохождениях. Да и в целом в жизни тоже. Очень большое количество разочарования. Так, ну... В общем, качаться не вижу смысла. Оно не стоит того вообще. И нафиг не нужно. Возможно, просто вне стрима попробую прокачаться до 34 уровня. Просто запуститься, посмотреть, что там. Ну а с другой стороны, какой смысл? Кстати, как вариант, мы можем просто взять и смотреть это где-нибудь у кого-нибудь на канале. Да и все. Сейчас напишем. Так, концовка. Hogwarts Legacy. Я полный... У меня титров не было никаких, я вообще не понимаю, как так. Как у меня не было никаких титров? Не, ну понятно, что, скорее всего, надо проходить, короче, до конца. Предков, которые, в общем-то, умели то же самое. Понятно. Короче, тут нету тоже никакого конца. Тут вот, как они подняли бокалы за Фина, который умер. Финч его, по-моему, звали. И, ну, и все. Вот весь конец точно такой же. В общем, да. Игра так себе. Ну, в общем, мы ее прошли. Галочку поставили. И с превеликим удовольствием мы ее просто удаляем и забываем. Вот, а на этом все. Всем спасибо. Отличного вечера, отличного отдыха. Уже сколько у нас? 9:30. Ну, нормально. Сейчас ерундой какой-нибудь позанимаюсь. Часочек, полтора и пойду отдыхать. Вот. А на этом всем хорошего вечера. Подписывайтесь на канал. Всем пока.